Let's move forward. Physical and chemical properties of 16th group elements. First physical property to be discussed is atomic and ionic radii. We're going to talk about atomic sizes and ionic sizes of 16 group elements. Atomic radius of 16th group element is going to be compared with atomic size of 15th group element belonging to the same period. Here it is. Oxygen belongs to 16th group, nitrogen belongs to 15th group, but both of them are present in second period. Let me conclude first and then we'll give you explanation. 16th group second period oxygen is smaller in size than 15th group second period nitrogen. Why is it so? Oxygen and nitrogen nuclei have same number of shells around their nuclei. Oxygen आणि nitrogen यांच्या न्यूक्लियाच्या भोवती सेम नंबर ऑफ शेल्स आहेत. 2 शेल्स आहेत कारण दोघेही सेकंड पिरियड मध्ये. However, nucleus of oxygen is having 8 protons and nucleus of nitrogen is having 7 protons. This actually causes increase in effective nuclear charge of oxygen. That means effective nuclear charge of oxygen is more than effective nuclear charge of nitrogen. Because of this, second shell of oxygen is pulled more towards the nucleus. 8 प्रोटॉन असलेलं ऑक्सिजनचं न्यूक्लियस हे ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेलला जास्त पुल करेल आणि 7 प्रोटॉन असलेलं नायट्रोजनचं न्यूक्लियस त्याच्या सेकंड शेलला, त्याच्या आउटरमोस्ट शेलला तुलनेनं रिलेटिव्हली कमी पुल करेल towards the nucleus. Finally, 16th group oxygen will be having smaller size than 15th group nitrogen. Don't forget, both these elements belonging to the same period. That's why this should be the conclusion. Now, along the group, when we move down the group, a new shell is successively added. In case of 16th group, oxygen has 2 shells, sulfur has 3 shells, selenium has 4 shells, tellurium has 5 shells, and polonium has 6 shells. Now, obviously, you can immediately sense the atomic size is increasing. One more reason you can add, the screening effect of inner electrons while moving from top to bottom along a group also increases. उदाहरण बघू आपण. ऑक्सिजनचं न्यूक्लियस आणि त्याचं सेकंड आउटरमोस्ट शेल जे आहे, सेकंड शेल जे त्याचा आउटरमोस्ट शेल आहे, यांच्यामध्ये एकच शेल आहे. सल्फरचं न्यूक्लियस आणि त्याचं आउटरमोस्ट शेल जे तिसरं शेल आहे, यांच्यामध्ये पहिलं शेल आणि दुसरं शेल अशी 2 शेल्स आहेत. सेलेनियमचं न्यूक्लियस आणि त्याचं चौथं शेल आउटरमोस्ट शेल यांच्यामध्ये 3 शेल्स आहेत. म्हणजे न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल यांच्यामध्ये असलेल्या शेल्सची संख्या वाढत चालली आहे, यांच्यामध्ये असलेल्या इनर इलेक्ट्रॉन्सची संख्या वाढत चालली. These inner electrons don't allow the nucleus to penetrate its electrostatic force of attraction on the valence shell effectively. मग जर या इनर शेल्सची संख्या, या इनर इलेक्ट्रॉन्सची संख्या वाढत चालली तर न्यूक्लियसचा आउटरमोस्ट शेल वरती जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट होत चालला आहे
त्याचा परिणाम कमी होणार की नाही? आणि त्यामुळे बघ ॲटॉमिक साईज ऑक्सिजन पासून पोलोनियम पर्यंत जाताना वाढत जातो. हॅव यू गॉट इट? लेट्स मूव्ह. The third physical property is density. Density is equal to mass upon volume. Watch the formula again. While moving from oxygen to polonium, you can see there is increase in density. 1.32, 2.06, 4.19, 6.25. Rhombic sulfur is an allotrope of sulfur. Hexagonal gray form is an allotrope of selenium. Density is expressed in gram per centimeter cube, and that is expressed at 298 Kelvin. Now, why does this happen? While moving from oxygen to polonium, atomic mass increases. For example, atomic mass of oxygen is 16, that of sulfur is 32. There is increase in atomic mass. That means mass factor, numerator part, increases. Now you will say that there is size increase also, volume increase also. However, increase in mass factor dominates the increase in volume factor. Now, why does volume get dominated by the mass factor? No doubt there is increase in mass, there is increase in volume, but increase in mass factor dominates the increase in volume factor. याचं कारण काय? डाऊन द ग्रुप जाताना mass factor वाढला. This leads to increase in the magnitude of van der Waals force of attraction. Strength of van der Waals forces increase होत जातं. त्यामुळं ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम, पोलोनियम असा प्रवास करताना जे लॅटिस फॉर्म होत जाणार आहेत ते कॉम्पॅक्ट फॉर्म होत जाणार आहेत. त्यांचा व्हॉल्यूम वाढेल पण ते लॅटिस कॉम्पॅक्ट तयार होतील, त्यांना ते कमी स्पेसमध्ये तयार होतील. या संपूर्ण डिस्क्रिप्शनवरनं तुम्हाला एक कळेल की मास फॅक्टरमध्ये इन्क्रीज आहे, व्हॉल्यूम फॅक्टरमध्ये इन्क्रीज आहे, पण मास फॅक्टर मधला इन्क्रीज हा व्हॉल्यूम फॅक्टर मधल्या इन्क्रीजला डॉमिनेट करतो. अँड दॅट्स वाय डेन्सिटी keeps on increasing while moving from oxygen to tellurium down the group. You will find there is less discussion on polonium. The reason is simple. It is a radioactive element. It disintegrates in due course of time, and that's why minimum discussion will be on polonium. Finally, regarding this point, moving from oxygen to polonium down the 16th group, density increases because mass factor increase dominates the volume factor increase. व्हॉल्यूम जेवढा वाढायला पाहिजे तेवढा का वाढत नाही? कारण मास फॅक्टर वाढत गेल्यामुळं कॉन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युल्सच्या van der Waals फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मधला जी स्ट्रेंथ आहे ती वाढत जाते. त्यामुळे व्हॉल्यूम तो जो लॅटिस तयार होतो तो कॉम्पॅक्ट तयार होत जातो. थँक्यू. नेक्स्ट पॉइंट, electronegativity. Electronegativity is the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself. काय आहे electronegativity? एलिमेंटच्या ॲटमची शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याची टेंडन्सी. आता इथं पण 16th ग्रुप एलिमेंटची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही 15th ग्रुप एलिमेंटच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बरोबर पण कंपेअर होईल. ऑब्व्हियसली मगाशी डिस्कशन केल्याप्रमाणे atomic size of oxygen
16th group element is smaller than the atomic size of 15th group element like nitrogen. Effective nuclear charge across the period वाढत गेलाय. आता साईज वाढला, साईज जर जास्त असेल तर न्यूक्लियस हे शेअर्ड पेअर पासून लांब असणार आणि ॲटॉमिक साईज जर कमी असेल तर न्यूक्लियस शेअर्ड पेअर पासून जवळ असणार. मग 16th ग्रुप एलिमेंट जे आहे त्याचा ॲटॉमिक साईज स्मॉलर असल्यामुळं त्याचं न्यूक्लियस शेअर्ड पेअरला इफेक्टिव्हली अट्रॅक्ट करेल. आणि 15th ग्रुप एलिमेंट जे आहे त्याचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज कमी आहे, साईज जास्त आहे, त्यामुळे त्याचं न्यूक्लियस शेअर्ड पेअरला तेवढ्या इफेक्टिव्हली अट्रॅक्ट करणार नाही. लेट्स स्ट्रेट अवे से electronegativity of 16th group element like oxygen will be more than the electronegativity of 15th group element like nitrogen, which in this statement both the elements belong to the same period. Down the group you can see a consistent decrease in the electronegativity values while moving from top to bottom along 16th group. You will find decrease in electronegativity values. Why is it so? Atomic size is getting increased. Screening effect of inner electrons is getting increased. Atomic size वाढला, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स वाढला तर न्यूक्लियसचा शेअर्ड पेअर पर्यंत जो परिणाम पोहोचणार आहे तो कमी होईल ना. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज कमी होईल, न्यूक्लियस साईज वाढल्यानंतर न्यूक्लियस लांब होईल आउटर मोस्ट शेल पासून, शेअर्ड पेअर पासून. And that's why increased size hampers or causes decrease in the electronegativity values. आता हे आपल्याला माहित पाहिजे, नॉन मेटल्स जे असतात त्यांची इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी असते. आता जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑक्सिजन, सल्फर यांची जास्त असेल, त्यांची टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, त्यामुळे ऑक्सिजन आणि सल्फर काय आहेत बघा, नॉन मेटल्स. सेलेनियम आणि टेल्युरियम आर मेटॅलॉइड्स अँड पोलोनियम इज मेटल. Oxygen and sulfur are non-metals. Selenium and tellurium are metalloids and polonium is a metal. Please watch this paragraph properly. This is the paragraph. Very important. Next. The next physical property is melting points and boiling points. You can see it here. Increase in melting point, increase in boiling point. While moving from top to bottom along 16th group, that means from oxygen to polonium, there is increase. But there is one more noteworthy point. There is a sudden spike in the melting point while moving from oxygen to sulfur. Sudden spike. You can see it here. It looks like number of corona patients have increased in Italy in 3 or 4 days. Why is it so? Let's discuss this point. ऑक्सिजन पासून पोलोनियम पर्यंत आपल्याला जायचंय. While moving from oxygen to polonium, there is increase in atomic size. We have discussed it. Now, as there is increase in atomic size, there is increase in surface area. There is increase in mass. Obviously, there is increase in van der Waals force of attraction.
Oxygen with smallest atomic mass, with smallest size, will be having smallest melting points and boiling points. But there is a spike while moving from oxygen to sulfur. Why is it so? There is big difference in the melting points of oxygen and sulfur. There is a big difference in the boiling points of oxygen and sulfur. What's the reason? Oxygen molecule is a diatomic molecule, smaller in size. Sulfur molecule is an octatomic size, larger surface area, stronger van der Waals forces of attraction in SF molecules as compared with those in O2 molecules. मग O2 molecule diatomic आहे, स्मॉलर साईजचा आहे, स्मॉलर मासचा आहे, त्यांच्यातला van der Waals फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी असणार. सल्फर ऑक्टॅटॉमिक आहे, लार्ज सरफेस एरिया, ह्यूज मास compared with oxygen. आता मला सांगा, O2 molecule relatively weaker van der Waals force of attraction. SF molecule stronger van der Waals force of attractions. मग O2 molecules सेपरेट करायला लागणारी एनर्जी कमी असेल. Comparatively more amount of energy will be needed while separating SF molecules. And that's why you can see here sudden spike in the values of melting points and boiling points of oxygen and sulfur. Polonium has lower melting and boiling points than tellurium. You can see it here. Tellurium पेक्षा poloniumचा melting point कमी आहे. Telluriumच्या boiling point पेक्षा poloniumचा boiling point कमी आहे. The reason is inert pair effect of that is observed in case of polonium 6s2. Intermolecular van der Waals forces are weaker in polonium. That means relatively less energy will be required to separate the polonium particles from each other. However, tellurium will be needing more amount of energy. Don't forget this term, inert pair effect of 6s2 electrons. ट्रेंड मध्ये ऑक्सिजन पासून टेल्युरियम पर्यंत मेल्टिंग पॉइंट वाढत जाईल, ऑक्सिजन पासून टेल्युरियम पर्यंत बॉइलिंग पॉइंट वाढत जाईल. However, there is a decrease observed while moving from tellurium to polonium.